سلام دوستا، به سلسله درس‌های ریاضی قدم به قدم خوش آمدید. سلام friends, welcome to the serious lessons of math step by step. درس ششم sixth lesson تقسیم division. دوستا در تقسیم ما یک تعداد اعداد میخواییم که به ایسای مساوی ای را بخوایم تقسیم بکنیم و این عملی زیرا در ریاضی منم تقسیم یا دیویژن یاد میکنم. شما میخوایم در این عکس توجه کنین. شما 12 دانه قوطی قرمز و قوطی سرخ داریم. ما این را به 4 ایسای مساوی تقسیم کردیم یا در 4 ردیف که در هر ردیف 3 دانه قوطی مساویانه میرسه. یعنی اگر ما با 4 ردیف تقسیم کنیم هر ردیف ما دارای 3 قوطی میباشد. پس 12 تقسیم 4 مساوی به 3 میشه. Friends, in division, if you take a look at the picture where 12 cans, red cans, we want to divide it in 4 equal parts. In each row, there are 3 can, we can get it. If we divided 12 in 4 rows or 4 parts, each row or each part, 3 cans we gonna have it. So 12 divided by 4 is equal to 3. دوستا تقسیم بر روش‌های مختلف میتوانیم میره ارائه بکنیم. شما ببینید 12 تقسیم 4 مساوی به 3 را ما میتونیم به شکل کسری 12 بر 4 با پایین ببینید 12 بر 4 مساوی به 3. 12 در صورت است، 4 در مخرج مساوی به 3 شده. 12 تقسیم صورت تقسیم مخرج همیشه میشه 12 تقسیم 4 شده و حاصلش 3 است. در بعدی ببینید که 12 سلش یا ممیز 4 مساوی به 3. این در خصوصا در نزد انگلیسی ها در کشورهای غربی همو کسر است. 12 بر 4 میخوانه. 12 4 مساوی به 3 است. منتها فارسی زبان و مخصوصا ایرانی ها ایره 12 بر 4 نمیخونه 12.4 که ما میگیم بهش و اونا میگن که 12 ممیز 14. یعنی 12.4 و میگه 12 ممیز 14 میخونه که با او اشتباه نشه. ما وقتی که اینجا کار میکنیم ممیز ما پایین میگذاریم یا اشاره پایین میگذاریم یا نقطه میگذاریم. مگر در اینجا شما ببینید 12 بر 4 مانا میته که مساوی به 3 شده. و یک شکل دیگه به شکل نسبی میتونیم بنویسیم 12 به نسبت 4 مساوی به 3 شده. یعنی 12 3 چندی 4 هست. این به شکل نسبی ما می‌نویسیم و 12 ببینید 2 نقطه 4 این معنایش است که 12 به نسبت 4 به این شکل ارائه میشه. و این هم خودش همون تقسیم است. شکل دیگه از تقسیم است. Okay friends, we're gonna write it the division in different ways. We're gonna write it and we're gonna show it the division in different ways. One of them is the fraction ways. If you take a look, 12 divided by 4 is equal to 3 in the fraction form is 12 over 4 is equal to 3. 12 in numerator, 4 in denominator, and 3 is the result or the result. So all the time numerator gonna be divided by denominator. If you divide it 12 by 4 they're gonna get 3. And if you take a look, another part is 12/4 is equal to 3. It's the same as the division. We're gonna read it 12 over 4 is equal to 3. It's the same as the division. Another way we're gonna show the division is 12 the ratio form. In the ratio form 12/4 is equal to 3.
It means if you compare 12 to 4, it is 3 times of 4. And the result is 3. It means 12 ratio 2 to the 4 is 3 times of 4. So the another way we're going to represent the 12 divided by 4 is the ratio form. 12 ratio 4 is equal to 3. دوستا در این قسمت ببینین که ما ببینیم که هر قسمتی از تقسیم به نام چی یاد میشه. 12 تقسیم 4 مساوی به 3 شده. 12 را مقسوم میگه، تقسیم 4 شده، 4 مقسوم علیه میگه و 3 را خارج قسمت یا حاصل امی عملی تقسیم به نام خارج قسمت یاد میکنه. و ما ببینین در دست راست ما بعضی مواقع اگر ما یک عدد تقسیم یک عدد دیگه میکنیم و او به قسمت های مساوی تقسیم نمیشه، ما یک باقی مانده می داشته باشیم. ببینین اگر به عوض 12 13 داشته باشیم، 13 تقسیم 4 کنیم، 3 تایی میرسه اون تا یک دانه باقی میمونه در آخر، او را به نام ریمایندر یا باقی مانده یاد میکنه. Friends, take a look of this division. 12 divided by 4 is equal to 3. Now we will see what is the name of each part of this division. 12 is divisor. We're going to divide it by 4. That is called dividing. 4 is called dividing. And 3 is the quotient, which is the result. And we have another part also. If a number which we divided to another number, but the result we cannot divide it properly, so in the end we have a extra number that's called remainder. In 13, if you take a look, 13 divided by 4, it's gonna be 3 each, but the end we have a 1 number. From 13, 12 we can divide it by 4, 3 equal each, but 1 is remainder. That one is called remainder, and that is the extra number. So we have another part which is called remainder. So this is also important, and remember that one. دوستا در این قسمت میبینیم که یک عدد چطور تقسیم یک عدد میکنیم با واسطه و با کمک گرفتن از سیستم اشار. ببینین ما یک عدد 3 رقمی داریم، 564. تقسیم یک عدد یک رقمی میکنیم 4 و کوشن یا خارج قسمتش شده 141. هر کدامش به رنگای مختلف ما نوشتیم که خوبتر یه را توضیح بدیم. سر رنگ 564 به رنگ قرمز یا به رنگ سرخ نوشتیم که همون دیوایزر است. این را تقسیم مقسوم علیه میکنیم که 4 است. ببینین تقسیم 4 میکنیم و در شروعش ما اول از اعداد بزرگ برخلاف ضرب که ضرب از یکا شروع میکردیم، حال ما از عدد بزرگ که در اینجا عدد بزرگ ما صدها است، اما 5 در خانه صدها قرار داره، از 5 شروع میکنیم. ببینیم 5 باید تقسیم 4 کنیم. 5 تقسیم 4 یک دفعه میتونیم تقسیم بکنیم که او ببینید یک ما با بالا می نویسیم در خارج قسمت در رنگ سبز. یک دانه 4 ما یک ضرب مقسوم میکنیم، مقسوم علیه میکنیم. یک 4 ما 4 میشه. یک ضرب 4 خارج قسمت یک است، مقسوم علیه 4 از ضرب کردیم مساوی به 4 شد. 4 در خانه زیر 5 می نویسیم در رنگ سیاه. وقتی که نوشتیم 1 ضرب 4 4 شد. ما ببینیم از 5 ای را باید کم کنیم. اگر ما 2 دفعه ضرب بکنیم ای 8 میشه و از 5 اضافه میشه. باید یا خودی نمبر باشه یا کمتر از اون نمبر باشه، یا 5 باشه یا کمتر از 5. و اگر 2 دفعه ضرب کنیم 2 را ضرب 4 کنیم 8 میشه، از 5 زیادتر میشه، خیلی 2 را نمیگیریم، 1 ضرب 4 میکنیم. 1 ضرب 4 کردیم، 1 ضرب 4 مساوی به 4 شد
به رنگ سیاه نوشتیم. حالا 5 از 4 کم میکنیم، 1 برای ما میته. ببینید در زیر از این دو عدد ما 1 داریم در رنگ سیاه. حالا آمدیم معلوم است که 1 تقسیم 4 نمیشه، ما میریم دیجیت دوم سرش کار میکنیم. دیجیت یا رقم دوم ما 10 است، 6 در اونجا قرار در خانه در رنگ سرخ. 6 میاریم پایین، پلوی 1 نوشته میکنیم و این میته 16. 16 به رنگ سیاه نوشتیم. این حال 4 ما را باید ضرب یک عددی بکنیم که نزدیک به 16 یا خود 16 شود. 4 یک 4 4 میخوانیم، 4 4 ما 16 میشه، یعنی 4 بار ضرب بکنیم به خودش، این 16 میشه. 4 که ضرب کردیم او در قسمت خارج قسمت به رنگ سبز نشته شده. این ضرب 4 که میکنیم این در قسمت مقسوم علیه نشته به رنگ آبی نوشتیم و این رو ببین اردش که ضرب کردیم 16 رو برای ما داد که زیر 16 اردش به رنگ سیاه نوشتیم. حالا 16 رو از 16 کم میکنیم، نتیجه ما 0 0. خب اینجا 0 0 داریم. میریم سراغ رقمی بعدی. رقمی بعدی ما 1 است، 4 است. 4 به رنگ قرمز ببینیم رو آوردیم پایین برای شکل توسط امو تیر زرد نشان دادیم، این را آوردیم پایین به رنگ سیاه نشان دادیم، 4 شده. حالا این 4 ضرب یک عددی میکنیم که یا 4 باشه و یا کمتر از 4 باشه. 1 ضرب 4 میکنیم، خود 4 به دست میاریم و این زیر 4 نوشتیم. وقتی که 4 از 4 کم میکنیم باقی مانده ما 0 است. باقی مانده وقتی که 0 باشه معنایش این است که 564 تقسیم 4 کردیم 141 پوره تقسیم شده، دیگه هیچ باقی مانده نمانده و عدد ما پوره قابل تقسیم بوده. Okay, friends, this part I'm gonna show you how we divide a number, a bigger number by a one-digit number with the help of decimal system. If you take a look, we have a 3-digit number, 564, which is divided by one-digit number, which is 4. The result or the divisor, the quotient is 141. So I put those numbers in different colors. We're gonna explain properly. 564, if you take a look on the right side, in the red color, beside that one I put a divisor. We want to divide that one by 4, which is divided in the blue color. For this purpose, we're gonna start it from the big number. From the big number here is the biggest one is the 100, and in the 100 you see 5 is there in the red color. We start from 5, and when we divided 5, we should find a number which is multiplied by 4, and the result is be the number itself, which is 5 or less than 5. So if we multiply 4 by different numbers, that we start from 1, the first number is 1, and it's gonna be the 1 times 4 is equal to 4. And if you put it 2 times, it's gonna be 8. It's more than 5, but more than 5 is not working. It's supposed to be less or the number itself. So 1 times 4 is 4. So that is the number we need. I put it 1 on the green part in quotient on the top, and I multiply 1 by blue number by 4, and the result is 4. It is in the black color underneath of the number 5. So now we subtract 4 from 5. The result is 1, and that is in the black color, 1. So 1 we cannot divide it by 4, and we're gonna work another digit, the tens. The tens, we have 6 there in the red color. We bring 6 from top to down beside the 1 and put it in the black color. So together it's gonna be 16. 16. Now 16 is supposed to be divided by 4. We multiply 4
by a number which is supposed to be 16 or less than 16. 4 times 4 is equal to 16, and if you take a look, that 4 number we multiply by 4 is in the green color on the top in the question part, and that 4 is multiplied by 4 in the blue color. The result is 16. We put it underneath of the another 16 in the black color. So now we subtract this 16 from that 16. The result is 0, 0. So now we going to the last digit, the ones. And ones we have 4 in red color. I brought that one down, put it in the black color, showing by yellow arrow. And now this 4 is supposed to be divided by 4. 1 times 4 is equal to 4. So I put it 1 on the green part, and it is multiplied by 4 in the blue color. The result is 4, which is in the black color underneath of another 4. So now we subtract this 4 from that 4, and the result is gonna be 0. That 0 is called also remainder. When the remainder is 0, it means that the divisor divided by dividing properly, and we don't have any remainder. It means by 564 divided by 4, it is equally divided, and we get it 141 as a result. دوستان ما در این قسمت ببینین که ما یک عدد 4 رقمی داریم، تقسیم عدد 2 رقمی میکنیم و عدد 4 رقمی ما 2835 است، تقسیم 21 عدد 2 رقمی است. تقسیم میکنیم و 135 به دست میده. 135 خارج قسمت یا حاصل تقسیم ما است. و این رو به رنگ های مختلف نشان دادیم. به رنگ قرمز ما هست عدد 4 رقمی ما 2835 به رنگ سرخ یا قرمز است که او را مقسوم میگه و مقسوم علیه ما 21 است و حاصل تقسیم ما یا خارج قسمت ما 135 است. و این را ببینین به دست چپ ما توضیح میدیم به توسط سیستم اشعار. 2835 می نویسیم در جایگاهش زیر خط و در دست چپش که مقسوم علیه است و رنگ آبی 21 است. این رو میخوایم تقسیم ازی بکنیم و هر قدر که نتیجه که به دست آوردیم او رو در بالا در خارج قسمت یا در قسمت حاصل تقسیم می نویسیم به رنگ سبز. حالا ببینید 2835 ما برخلاف ضرب در تقسیم از اعداد بزرگ، از رقمی بزرگ که ما هزارها از اونجا شروع میکنیم. در خانه هزارها ما 2 داریم. 2 را اگر ما تقسیم 21 کنیم داخل تقسیم نیست. خیلی پس ما به سراغ عدد دیجیت یا رقمی بعدی که 100 است میریم و او 8 است و جفتش یا هر دویش میشه 28. 28 حالا از 21 کرده بزرگتر است و قابل تقسیم است. ما 21 باید ضرب یک عددی کنیم که خود 28 بده و یا کوچکتر نزدیک به 28 باشد. اگر ما یک ضرب 21 میکنیم 21 میشه. اگر 2 بار ضرب میکنیم 42 میشه. 42 از 28 بزرگتر است، پس ما یک بار اکتفا میکنیم. یک بار 21 ما 21 میشه به رنگ سیاه می نویسیم. یعنی وقتی که یک ضرب 21 میکنیم یک دو بالا در رنگ سبز نوشتیم، ضرب 21 در رنگ آبی شد و حاصل ضربش 21 در رنگ سیاه نوشتیم زیر 28. حالا 28 منفی 21 میکنیم و نتیجه ما میشه 7 به رنگ سیاه. ببینید به او زیر از این 2 رقم ما می نویسیم. حالا 7 تقسیم 21 نمیشه، به سراغ رقمی بعدی میریم. رقم بعدی ما رقم 10 است که 3 در اونجا قرار داره. 3 را به رنگ سرخ شما بالا ببینید قرمز، او رو میاریم پایین به رنگ سیاه پالوی
7 می نویسیم. وقتی که این ریاضی می نویسیم 73 را میده. 73 تقسیم از بزرگتر است و میتونیم از این یک مقدار عددی که در اونجا قرار داره او را تقسیم بکنیم. 21 با یک ضرب یک عددی کنیم که نزدیک به 73 ولی کمتر از 73 باید باشه. 3 بار ضرب میکنیم 63. اگر 4 بار ضرب کنیم 84 میشه. 84 از 73 کده بزرگتر است. خیلی پس به اون 3 بار اکتفا میکنیم. 3 21 ما 63 میشه. حالا 73 منفی 63 مساوی به 10 میشه. یعنی از 3 میره 0، از 7 6 میره 1. 10 ما تقسیم 21 نمیشه. ما به سراغ رقم آخر که رقم یکاست که او عبارت از 5 است به سراغ از او میریم و او 5 میاریم به پایین پالوی 10 می نویسیم. وقتی که 5 پالوی 10 نوشتیم 105 برای ما میده. 105 باید تقسیم 21 کنیم. 21 باید ضرب یک عددی کنیم که 105 و یا کمتر از 105 برای ما بده. 5 ضرب 21 میکنیم. 5 با او بالا در رنگی سبز می نویسیم. تقسیم ضرب 21 میشه. وقتی ضرب 21 شد 105 است. به رنگ سیاه زیر 105 می نویسیم. وقتی که اینا را 105 کم میکنیم 0 است. وقتی که 0 شد از 3 خانه ما ببینیم 5 0 0 از 0 کمش 0 و 1 از 1 کمش 0 است. ریمایندر یا باقی مانده ما 0 است. به این معنی است که 2835 تقسیم 21 که مساوی به 135 شده پوره قابل تقسیم بوده به خاطر از اینکه ما باقی مانده نداریم. In this part we show you how a bigger number divided by a 2-digit number. That big number is a 4-digit number, which is 2835. We're going to divide this number to a 2-digit number, which is 21, and the result or the quotient is 135. So I put it different numbers, the numbers in different colors to explain properly. The 2835, which is divisor, is in a red color. We're going to divide it, or the dividing is in a blue color, and that's 21. We're going to put it each number in its position, and the result, whatever we're going to get it, it's going to be in green color in the top, which is called the quotient. Rather than multiplication in division, we start from the big number, the big digit. The biggest digit in here is 1,000. So in the thousands place, we have number 2. We start from there. When we start from 2, we cannot divide it 2 by 21. We cannot divide it 2 to 21. So we go into another digit, the hundreds. In the hundreds, we have 8. So together, it's going to be 28. 28 is bigger than 21. We can divide it. And we should multiply 21 by a number that the result, the multiplication result or the product supposed to be less than 28 or 28 itself. If you multiply 1 by 21, it's 21. If you multiply 2 times, it's going to be 42, which is bigger than 28. So we stay with 1 time, and 1 time 21 is 21. 1 time I put it in a green color on the top, and that one is multiplied by 21 in the blue part, and the result or the product is 21, which is I wrote in black color. So 21, we have it underneath of 28, we put it, and now we subtract 21 from 28, and 1 from 8 is equal to 7, 2 from 2 is equal to 0, so the result is 7. 7 cannot divide it by 21, so we're going to work with another digit, that is a 10. And tens, we have 3 tens, and the red color you see in the top,
So we gonna bring it that 3 from that part to beside to 7, and I'm gonna write it down in the black color. When we brought that one, the number gonna be 73. Now we're supposed to divide 73 to 21 by 21 in such a way that it's supposed to be 21 supposed to be multiply a number which is less than 73 or 73 itself. But we see if we 3 times 21 is 63. 4 times it's gonna be 84. 84 is more than 73, so we're gonna stay with 3 times. 3 times 21 is gonna 63. So 63 subtract from 73, the result is 3 minus 3 is equal to 0. 6 from 7 is equal to 1, and the result gonna be 10. 10 cannot be divided by 21, so we're going to for another digit. The last digit is ones, and the 5 is in the ones. So we bring 5 to the down beside the 10. The total they're gonna give you 105. 105 now supposed to be 105 supposed to be divided by 21. So we multiply 21 by 5. It is 105. So 105, it is the same exact number of 105. The 5 we multiply by 25. I put it on the top with the question part, and that 5 is multiplied by 21 with the blue part, the blue color, and the result is 105. I write it down underneath of 105, and we subtract 105 from 105. The result is gonna be 0, 0, 0. 5 from 5 is 0, 0 from 0, 0, and 1 from 1 is 0. So the remainder is 0. It means that 2,835 we divided by 21, and the question or the result is 135. It is completely divided and there is no result and no remainder. دوستا در این قسمت ببینید ما یک عدد 4 رقمی داریم، تقسیم یک عدد 2 رقمی میکنیم و فرقش با عملی تقسیم قبلی است که ما اینجا یک باقی مانده داریم. عدد 4 رقمی ما 2567 است. تقسیم 14 که 2 رقمی است میشه و 183 را به دست میده. منتها ما عدد 5 در آخر داشته باشیم که او رو برای باقی مانده یا ریمایندر یاد میکنه. 2567 در رنگ قرمز یا رنگ سرخ نوشتیم. 14 را به رنگ آبی نوشتیم. هر کدامش با جایگاهش ببینین، با او جایگاهش نوشتیم و آخر 183 که نتیجه عمل تقسیم است او را به او بالا 183 رو به دست میاریم. حالا ببینیم ما از عدد بزرگ شروع میکنیم. 2567 عدد بزرگ یا رقم بزرگ ما 2 است، یعنی از در خانه هزاران ما 2 داریم. 2 تقسیم 14 نمیشه، پس ما 5 از 500 میگیریم، از صدها میگیریم و میشه 25 تقسیم 14 میکنیم. حالا ببینیم که چی میشه. یک بار ضرب میکنیم، یک ضرب 14 اگر 2 بار ضرب کنیم 28 از 25 بزرگتر است، پس با اون یک بار اکتفا میکنیم. یک بار ضرب 14 میکنیم. یک می نویسیم در رنگ سبز در او بالا در حاصل تقسیم ما این ضرب 14 میشه، ضرب مقسوم علیه میشه. مساوی با 14 با رنگ سیاه نوشتیم. 25 از 14 کم میکنیم. 25 ببینید 5 از 4 کم میشه 1 میمونه، 2 از 1 کم میشه 1 میمونه 11 میشه. 11 تقسیم 14 نمیشه. ما با سراغ
خانه دعا میریم. دعای ما 6 وجود داره، در رنگی سرخ قرمز رو میاریم پایین و رنگی سیاه بالای 11 می نویسیم و این میشه 116. 116 را تقسیم 14 میکنیم. 14 را باید ضرب یک عدد کنیم که یا خود 116 بته یا کوچکتر و نزدیک به 116 باشه. 14 را ای بار 8 بار ضرب میکنیم. 8 بار 112 میشه. اگر 9 بار ضرب کنیم ای میشه 9 بر 14 ما تقریبا میشه 126 126 116 کده بزرگتر است. پس با مو 8 بار اکتفا میکنیم. 8 بار 14 ما 8 4 32 سلام 3 8 1 8 و 3 11 112 میشه. 112 زیر 116 می نویسیم و ایره 112 116 کم میکنیم. از 6 2 میره 4 از یک بار 0 از یک بار 0 میمونه 4 تقسیم 14 نمیشه و 7 که دخانه یکاست رو میاریم پایین پالیت 4 می‌نویسیم 47 میشه. 47 باید تقسیم 14 کنیم. 14 را باید ضرب عدد کنیم که نزدیک به 47 باشه و او را 3 را نمی‌نویسیم. 3 را ببینید دخانه دو بالا در رنگی سبز نوشتیم. 3 ضرب 14 میکنیم میشه 42. 47 از 42 کم میکنیم میمونه 5. از 7 که 2 بار 5 از 4 بار 0. 5 ما دیگه قابل تقسیم به 14 نیست و با اونجا میگذاریم و این را به نام باقی مانده یاد میکنه. این باقی مانده را به نام ریمایندر یاد میکنه که بعداً با وقتی که با فرکشن یا میریم این قسمت همین ریمایندر مهم است در نظر داشته باشین. Friends, now in this part we're gonna divide a 4-digit number by a 2-digit number, but the difference between this operation with the previous division operation is that in this operation we have a remainder. So I show you how it's gonna work, how we gonna get those numbers as a result and as a remainder by the decimal system. So 2567 we have a 4-digit and we're gonna divide it by 14 as a 2-digit. The result is gonna be 183 and 5 as a remainder. Show it by different different colors. 2567 is the red color. I put it in this position and it's gonna divide it by 14 in blue color. And the result on the top, which is quotient 183. We're going to start from the biggest digit, which is thousands. In thousands we have 2 gonna divide it by 14. So we're gonna take 5 from hundreds together it's gonna be 25. 25 we divided by 14. Now we should find a number that multiply by 14 and get it the result, the product gonna be less than 25 or 25 itself. 1 time is 14. 1 times 14 is 14, but 2 times is gonna be 28. 28 more than 25, so we're gonna stay with 1 time. 1 time I put it 1 on the top in the quotient part, and one time multiplied by 14 in the blue color, and the result gonna be 14 in the black color. So 25 we have it, and 14 subtract from that 25. 4 from 5 is 1 and 1 from 2 is 1. 11 is the result of the subtraction. So 11 cannot divide it by 14, so we're going to another digit from the digit of tens. In tens we have 6. We bring 6 from that digit to beside the 11. It's gonna be 116. 116 we should divide it by 14, and we should multiply 14 by such a number that less than 116 or the 116 itself. So that number is 8 times 8 times 8 times 14 is equal to 112. If you put it 9 times is gonna be 126, which is more than 116. So we stay with 8 times 112, and we subtract 112 from 116. When we subtract it, 2 from 6 is gonna 4.
1 from 1 is equal to 0, 1 from 1 is equal to 0. So 4, we have it. Now 4 cannot be divided by 14. We're gonna take it another number from the ones, the digit ones. And digit ones we have 7. So I bring 7 from top to the down beside the 4. So the total, together gonna be 47. Now 47 divided by 14, we should find the number, that product of 14 and that number. It's supposed to be less than 47 or 47 itself. 14 times, 3 times 14 is 42, and 4 times it's gonna be more than 47. It's gonna be 56. 56 is more than 47. So we stay with 3 times 42. We subtract 42 from 47. 2 from 7 is equal to 5. 4 from 4 is equal to 0. The remainder, and so that one, the result is 5, the result of that subtraction. 5, we cannot divide it 5 by 14, so that 5 is the remainder. So we have two results. One is 183 and 5 as a remainder. So 183 is a quotient and 5 is a remainder. This the remainder is important. You should know it, because in future in fraction we should find those number which is be dividing without having a remainder. So in future we're gonna involve with the remainder and stuff. رابطه ضرب و تقسیم میخوایم دربارش بحث بکنیم. ببینید در یک عملی ضرب ما دو تا مضروب داریم که با هم ضرب شده و حاصل ضرب که منو پروداکت یاد میکنه، این ما به دست میاریم. این در تقسیم امی حاصل ضرب اگر ما تقسیم یکی از مضروبا بکنیم مضروب دیگر را به دست میده. یعنی حاصل ضرب که 6 است تقسیم 3 بکنیم دور نتیجهش یا حاصل تقسیم ما است، و اگر 6 تقسیم مضروب دیگر که 2 است دور تقسیم بکنیم، مضروب اولی که 3 است نتیجه یا حاصل تقسیم ما می باشد. Friends, we're going to talk about the relationship between multiplication and division. If you take a look at multiplication operation, we have two factors multiply each other, and the result we're going to get it, which is called product. So two factors multiply each other and going to be equal to product. In division, that product, when we divide that product to any of factor, the quotient or the result of this division gonna be the another factor. If you take a look, 6, we have product of multiplication of 2 and 3. If you 2 and 3 multiply each other, the product gonna be 6. If you take a 6 and divide it by one product like 2, the another product gonna be the quotient or the result of that division, the 3. And if you 6 divided by 3, the another product, the 2, which is the previous product, gonna be the result or the quotient of that division. So if you divide it 6 by 2 is equal to 3. If it's 6 by 3 is gonna be give you 2. It is the last part of the lessons, which is the questions. There's 5 questions. I'm gonna read for you. A shopkeeper sold 81 bottles of juice. The bottles of juice come in package of 6. How many packages of juice did he sell, and how many juice bottles are left?
Workers in an office drink 24 bottles of water every day. If a case of water has 6 water bottles, how many cases do they need in 4 days? See if the product of two numbers is 5720, then what is the other factor if one is 65? A farmer collected 5,722 kilograms of apples at the end of the season. He needs to put the apples in the crates of 38 kilograms each. Find how many crates he needs to store all the apples. E. What numbers can you divide 32 by without having reminders? دوستان در قسمت آخر یه بخش رسیدیم که قسمت سوالات است. ما سوالا به شما میخوانیم. یک مغازه‌دار 81 بوتل آب میوه را فروخت. بوتل‌های میوه در بسته 6 دانه‌ای قرار میگیرند. او چند بسته آب میوه را فروخته است و چند بوتل آب میوه مانده است؟ بی. کارگران یک دفتر هر روز 24 بوتل آب می‌نوشند. اگر یک بسته آب دارای 6 بوتل آب باشد در 4 روز و چی تعداد بسته نیاز دارید؟ سی. حاصل ضرب دو عدد 5720 است. اگر یکی 65 باشد مضروب دیگر چیست؟ دی. یک کشاورز در پایان فصل 3686 کیلوگرم سیب جمع کرد. او باید سیب‌ها را در جعبه‌های هر 38 کیلوگرمی قرار دهد. پیدا کنید چی تعداد جعبه او برای ذخیره تمام سیب‌ها نیاز دارد. ای. با چه اعداد می توانید 32 را تقسیم کنید بدون اینکه باقی مانده داشته باشید؟